See, there are two types of mirrors. One is plane and another one is spherical. Okay, in spherical we have another two types. One is concave, another one is convex. Okay, see, we'll differentiate between all three: plane, concave, and convex. Plane mirror, as the name suggests, it will have a flat surface. It won't have any curved surface. When we say spherical, means it involves curves in it. A plane mirror shows upright image. Magnified இல்ல diminished அந்த மாதிரி இருக்காது. Plane mirror is the mirror we use in our dressing table or the mirror inside a lift, where we can comb hair in the dressing table. That mirror is plane mirror. Okay, it will have an upright image. It will have a realistic image. Okay, there won't be any magnification involved. And when it comes to concave and convex, imagine a spoon. Okay, I'm just drawing it like this. Imagine a spoon. Okay, cave அப்படின்னு நேம்ல இருக்கனால you can imagine this hollow part வந்து shining part இருந்தா, இந்த hollow part தான் அந்த mirror இருந்தா, this side it is shining in. Okay, this side it is a hard surface. You can remember the shape very easily by using the trick, using the name itself. Cave இருக்கு. Caveனா hollow-ஆ இருக்கும். So இந்த hollow-குள்ள shining part இருந்ததுன்னா this is concave. When it is in the other side, when this is the hard surface and this part is shining or this part is the mirror, then it is convex. It is the basic shape. And concave-ல the image எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, even a shining spoon வீட்ல இருந்தா அதோட இந்த பார்ட் ஹாலோ பார்ட் ரொம்ப ஷைனிங்கா இருக்கு, a new spoon. ஓகே, அப்படின்னு பார்த்தோம்னா at a distance you will have an inverted image. தலைகீழா தெரியும், inverted image. ஓகே, ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிட்ட கொண்டு வர 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 it will be upright and magnified at a closer distance. At some distance away inverted-ஆ தெரியும். That is the image from a concave mirror. Okay, with respect to convex mirror, example, a shaving mirror. Best example is a shaving mirror. Shaving mirror ku plane mirror ku enna difference அப்படின்னா, we'll have a magnified image. Can you all hear me actually? Am I audible? Yes, ma'am. Yeah, okay. The convex mirror will show you a magnified image and also a smaller image. அதுதான் diminished னு சொல்லுவாங்க. Always a diminished and magnified image காட்டும். Sorry, not a magnified. Always a diminished and upright. Never inverted. Okay, upright and smaller or diminished image is the image shown by convex mirror. These are the three differences. So the example for plane mirror is dressing table mirror, the mirror in the lift, etc. And for concave mirror, where we use the concave mirror, give me one example. Just now I said somewhere where magnification is required. Example, basic example. See, sorry, I'm very sorry. Concave la magnification is there. Shaving mirror is a example for concave. Okay, convex la it is upright and diminished. And convex the best example is what? We use it on a daily basis in our vehicles. The rear view mirror, even the side view mirror. Even road turnings la அந்த பக்கம் இருந்து vehicle வரதுக்கு ஒரு mirror வச்சிருப்பாங்க in many countries. Even those mirrors, because convex mirror is always upright and gives a smaller and diminished image, அது வந்து ஒரு larger part cover பண்ணும். So ஒரு larger picture கொடுக்கும். So rear view, side view mirrors and all always convex. And magnified image வந்து concave ல கொடுக்கும். When it is at a particular closer distance, a magnified upright image appears. Okay, and plane mirror is used in our dressing tables and all. So these are the basic distinction between plane, concave and convex. And everything here is right now. The only changes I just mistakenly wrote shaving mirror there. It is here concave. It is okay.
we'll go into, Ma'am, yeah, someone are waiting in the lobby. Ma'am. So get in. thank you. Thank you. Please inform me if someone is waiting or if someone WhatsApp, okay? We'll see a few more things in physics itself. Only 3 more topics and we'll get into MCQs, okay? Surface tension. What is surface tension? Someone in very simple words, don't go into this definition. What is surface tension? See, imagine a bowl containing, which is full of water, okay? H2O molecules irko, which hydrogen and oxygen are in opposite charges, which attracts each other. Adanalda water form agum. H2O, okay? So, molecules, ஒரு water molecules will be attracting each other. ஒரு bowl full of water இருக்குன்னா, it is full of water molecules. And each and every molecule will be attracting each other. That is how a liquid is made. Okay, ரொம்ப க்ளோஸ்லி பேக்ட் ஆனா சாலிடா இருக்கும், கொஞ்சம் லூஸ்லி பேக்ட் ஆனா அது லிக்விடா இருக்கும், இன்னும் லூஸ்லி பேக்ட் ஆன மாலிக்யூல்ஸ் இருந்தா அது கேஸ். இதுதான் வந்து phases. Okay, since water is a liquid and it has molecules which attracts each other, இப்படிதான் ஒவ்வொன்றையும் ஒன்னொன்னு அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும். சே கீழே இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் மேல இருக்க மாலிக்யூல்ஸ் அண்ட் சைட்ல இருக்க மாலிக்யூல்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி மேல மேல டாப் லேயர் ஒன்னு இருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த லேயருக்கு அபவ் லேயர் ஒன்னு இருக்காது மாலிக்யூல்ஸ். ஸோ கீழே இருக்க மாலிக்யூல்ஸோட தான் அட்ராக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். மித்த மாலிக்யூல்ஸ்க்கெல்லாம் 4 சைட்ஸ்லயுமே அட்ராக்ட் பண்றதுக்கான மாலிக்யூல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கும். பட் டாப் லேயர்ல இருக்கிற வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இன் அ பவுல் வில் நாட் ஹேவ் அதர் மாலிக்யூல்ஸ் இன் த டாப். ஓகே, அதனால அதோட அட்ராக்ஷன் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சைட்ஸ். ஸோ சைட் டு சைட் இட் வில் ஹேவ் மோர் அட்ராக்ஷன் அண்ட் மோர் பாண்டிங். ஓகே, அண்ட் அப்படி ரொம்ப அட்ராக்ஷன் ரொம்ப பாண்டிங் வந்து மேல எந்த மாலிக்யூல்ஸும் இல்லை, சைட் மாலிக்யூல்ஸ்ல, அதனால எக்ஸ்ட்ராவா அந்த அட்ராக்ஷன் வந்து ஹேப்பன் ஆகி பாண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அப்ப ரொம்ப டைட் ஆகும் பாண்ட். அப்போ அதோட ஏரியா மினிமைஸ் ஆகும். அப்ப அது ஆக்சுவலி என்ன ஆகும்னா இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் வாட்டர்ல நடக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஏன்னா அது சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இருக்கும். ஓகே, சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஒரு மெட்டல் ஆப்ஜெக்ட் லைக் ஸ்மால் பின் அது வந்துட்டு மேல வச்சோம்னா அது அவ்வளவு சீக்கிரம் கீழே போகாது. இட் வில் ஸ்டாண்ட் இன் த வாட்டர் ஃபார் சம் டைம் பிகாஸ் தேர் இஸ் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். அது ஒரு லேயரா ஃபார்ம் ஆயிடும். ஈவன் தோ இட் இஸ் வாட்டர், சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ other water molecules above it, the top layer will form this a layer kind of thing. Okay, because of its side attraction. அந்த டென்ஷன் தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் சொல்லுவோம். இந்த அட்ராக்ஷன் ஹெவியா இருக்கும்போது எப்ப ரொம்ப டைட்டா அட்ராக்ட் ஆகுதோ அப்ப அதோட ஏரியா மினிமைஸ் ஆகும்னு சொல்லுவாங்கல்ல, that is given in the definition. This is the basic concept behind surface tension. This is time and again asked in your PYQs. What is sublimation? See, solid to liquid convert. Heat, ma'am. Yeah, heat பண்ணுவாங்க. See, ஐஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஹீட் பண்ணி மெல்ட் பண்ணி லிக்விட் ஆகும். ஓகே, வென் ஹீட் இஸ் அப்ளைட் சாலிடோட மாலிக்யூல்ஸ் வந்து லூஸ் ஆகும், லூஸ் ஆகும்போது லிக்விட் ஆகும், மறுபடியும் அதை ஃபர்தரா ஹீட் பண்ணும்போது ஃபர்தரா லூஸ் ஆகும், அப்போ கேஸ் ஆகும். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஃபேஸ் சேஞ்ச். சப்ளிமேஷனா என்னன்னா, ஸோ ஜென்ரலி ஹீட் அப்ளை பண்ணும்போது கான்செப்ட் வேர் a solid directly gets converted into gaseous state. That is sublimation, simply. Example, pseudo, camphor, and many other things. Okay, hoarfrost na enna, vice versa of sublimation, exact opposite of sublimation. When a gaseous substance gets directly converted into solid instead of in the liquid phase skip பண்ணிட்டு, that is hoarfrost. Example, water vapor in high altitudes and all directly ஒரு ஃப்ராஸ்டா லீவ்ஸ்ல எல்லாம் ஃப்ராஸ்ட் ஐஸா ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அது வந்து வாட்டரா கன்வெர்ட் ஆகி அந்த வாட்டர் அந்த லீஃப்ல ஐஸா ஃப்ராஸ்டா ஃபார்ம் ஆகாது. வாட்டர் வேப்பர் வில் டைரக்ட்லி கன்வெர்ட் இன்டு ஃப்ராஸ்ட் அண்டர் தட் கண்டிஷன். ஓகே, இது வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, ஏன் இந்த கேம்பர் வந்து நார்மலா ஹீட் அப்ளை பண்ணலனாலுமே ஓப்பன் ஏர்ல வச்சாலே இட் வில் எவாபரேட் பிகாஸ் இட் ஹாஸ் வீக் பாண்டிங், வீக் மாலிக்யூல் பாண்டிங் inside it. Even heat apply பண்ணாமையே even with at room temperature it will convert directly into that too into gaseous form, not even liquid. That much weak force it has between its molecules which is packed inside it. Okay, so these are the two concepts, sublimation and hoarfrost, and we already saw fission and fusion, I guess. Yes, so we'll get into a little bit of biology. I have given you assignments on, I think on the first day I gave you assignment on
plant cell and animal cell. It is very important, time and again repeated in many competitive exams. There will not be much, there will be 2 to 3 differences in it. Anna, you should download the images of a plant cell as well as an animal cell, and you should go through whatever is present inside it, whatever is missing. You should do it as an assignment. Okay, make sure you do this. We'll start with cell. Cell is a basic functional unit, basic structural and functional unit. And it has different composition. When it comes to plant cell, it differs. When it comes to animal cell, it differs. Okay. And the first difference is prokaryotic, eukaryotic. These are the first types. Prokaryotic is unicellular. Eukaryotic is multicellular. And in prokaryotics, there is a genetic material, DNA or RNA. It is stored in cytoplasm. Cytoplasm ஒரு செல்லில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு செல் இருக்கு, அதுல மைட்டோகாண்ட்ரியா, கோல்கி பாடிஸ் எக்ஸெட்ரா இருக்கும். பட் அதோட பேக்ரவுண்ட் கண்டென்ட் ஒன்று இருக்கும், ஒரு ஃப்ளூயிட் கண்டென்ட். தட் இஸ் இன் ஜெனரல் cytoplasm. Okay. So here in prokaryotes, DNA will be stored in the cytoplasm. Here the DNA will be stored within nucleus. Okay. Example, bacteria, prokaryote. Even blue-green algae is an example. And for eukaryote, it is even fungi, plants, animals, us. Okay. And ரொம்ப சிம்பிளா பார்க்கணும்னா plant cell and animal cell இருக்க basic difference. I want you all to download the images of plant cell and animal cell and go through it. Plant cell will have cell wall as well as cell membrane. Mostly differencesல தான் question set பண்ணுவாங்க. It will be more confusing. Okay. இங்க only cell membrane. Cell membrane மட்டும் தான் இங்க இருக்கும், ஒரு லேயர் தான் இருக்கும் மெம்பரேன். இங்க பிளான்ட் செல்ல செல் மெம்பரேன் தாண்டி ஒரு செல் வால் இருக்கும். ஓகே, only cell membrane, not cell wall. That is one difference. And vacuoles-னு ஒன்று இருக்கும். Vacuoles-னு ஒரு செல்லுக்குள்ள மைட்டோகாண்ட்ரியா, கோல்கி பாடிஸ் நிறைய இருக்கும். இல்ல vacuoles-னு ஒன்று இருக்கும், அது எதுனா ஃபுட் ஸ்டோர் பண்ற ஒரு பிளேஸ். ஓகே, so a plant cell will have one large vacuole, whereas animal cell will have small but many vacuoles. And plant cell plastic அப்படின்னு ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கும், animal cell அது இருக்காது. These are the basic difference and I want you all to go through it in detail. We'll get into vitamins, which is a very favorite topic with respect to your AFCAT questions. Okay, so vitamin is an organic compound like minerals, an organic compound which is required for the living organism including us. Okay, basically organic compounds எதுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா, we are living because of the biochemical process happening inside our body. So in the biochemical process க்கு அதோட proper chemicals needed, organic compounds is needed, and one such organic compound is vitamins. And it is of two types. One is fat soluble and another is water soluble. Someone tell me what are the 4 fat soluble vitamins? Can you all hear me? Yes, ma'am. Okay, what are the 4 fat soluble vitamins? A, D, E, K, ma'am. A, D, E, and K are fat soluble, and C and B complexes are water soluble. Please take a screenshot or note it down. These are the vitamins, its chemical name, and deficiency diseases associated with it. Make sure you memorize vitamins, its chemical name, and deficiency disease. At least 2 questions per year on vitamins. So we have to be very clear in it. Okay, please copy down or take a screenshot, do whatever. Are you all done? Say yes. Are you all writing? Please let me know. Yes, ma'am. Done, ma'am. Okay, are you all done? Ma'am. Okay, we'll go into basic human diseases. ஒன்னு human diseasesல bacterial எது, viral எது, fungal disease எது அப்படிங்கிற distinction வச்சு question set ஆயிருக்கு.
அப்படி இல்லைன்னா விட்டமின் கே வந்து பிளட் கிளாட்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் பேசிக்கா இந்த விட்டமினோட கெமிக்கல் நேம் என்ன? ஆஸ்கார்பிக் ஆசிட், விட்டமின் சி, விட்டமின் கே, விட்டமின் ஏ, இந்த மாதிரி விட்டமின்ஸ் பேஸ்ட் ஹியூமன் டிசீசஸ் பேஸ்ட் ஆன் பாக்டீரியல், viral and fungal disease. These are the basic questions from biology. So we'll discuss few important major diseases here. Distinction இருக்கணும். எது fungal, எது viral, எது bacterial பேசிக்கா தெரிஞ்சிருக்கணும். And after class, I want you all to Google and make a list of those bacterial, fungal and viral diseases in detail. Okay. Fungal disease, we'll start with fungal disease, ringworm and athlete's foot. It is caused by trichophyton and few other fungi also. Okay. Athlete's foot is the same. Trichophyton and few other fungi also. Okay. I'll just list out the name of the diseases, major diseases. I want you all to do as an assignment as what virus causes those diseases. Okay. Smallpox, variola virus சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி chicken pox, varicella சொல்லுவாங்க. So I want you to Google those things and write it on your own. Smallpox, chicken pox, common cold. It is rhinovirus, mumps, bacterial diphtheria, diphtheria வரும், tuberculosis, mycobacterium tuberculosis. That is the name of the bacteria. Typhoid, cholera. These are the major things, and there are many more. Vibrio cholera. That's it. We'll go into endocrine system. Other than those two things, diseases and vitamins, the questions which have been asked is regarding your endocrine system. Endocrine system is a very huge system. This is a system, எல்லா ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் கிளான்ஸ் எங்கெல்லாம் வந்து present ஆயிருக்கோ அது எல்லாமே எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம்ல அடங்கும். ஓகே, இட் இஸ் a huge thing. ஸோ இதுல தான் தைராய்டு வரும், இதுல தான் பிட்யூட்டரி வரும், பீனியல் கிளான்ஸ் வரும். ஸோ கொஷின்ஸ் வந்து end of day, other than those two topics, endocrine system குள்ள இருக்கு. So classல we'll go about all the basics of endocrine system, and if possible, as you do mock test, எங்கெல்லாம் பத்தல, extra information on an endocrine system, just note it down and study. Okay. Endocrine system is made up of glands that make hormones. Simply put, hormones are chemical messengers of the body, which means information. இங்க இது அதிகமா இருக்கு, இங்க அதிகமான செக்ரீஷன் இருக்கு, இங்க கம்மியா இருக்கு, இங்க தேவைப்படுது செக்ரீஷன் அதிகமா, அந்த மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் one place to other, one organ to other, nerve to pituitary convey பண்றது, it's all hormones. It helps in growth, it helps in metabolism. Metabolism is conversion of food into energy. என்ன ரேட்ல கன்வெர்ட் ஆகுது, that is the thing. Even reproduction, every function in our body, simply. Okay. When hormones are too high nalu seri, too low nalu seri, there will be associated conditions in our body. So let us go into parts of endocrine system. These are the major part. I want you all to note it down here itself. Okay. Hypothalamus, pituitary, thyroid, parathyroid, adrenals. Sorry for the interruption, ma'am. One person is waiting, ma'am. Thank you. Pineal gland, ovaries and testes, even pancreas. In the organ la irukum, the brain. Okay, lower central part of the brain. Pituitary is in the base of the brain. Romba smallest part adu, base of the brain. And it is related to many hormones. Okay, thyroid is present in your front part of lower neck. And parathyroid also location wise similar thing. Okay. Adrenals வந்து kidney, top of each kidney. Pineal is again in the brain.
middle part of brain. Ovaries and testes are reproductive. And the hormones associated are testosterone and androgen respect to testis, and ovaries it is estrogen and progesterone. Pancreas makes insulins. We know what is pancreas. Kanayam. Okay. Insulin and also glucagon. இதுக்குள்ளதான் வந்து அதை தாண்டி questions இருக்கு. So we did tell, someone asked me for the PDF of the questions. I just added more questions. All the science questions with respect to past 8 to 9 years PYQ is present in this. Okay, I'll be sending it after today's class. We'll continue. Till 21 we saw that day. From 22 we'll continue. What is supernova? Go through the options. Please interact. Come up with whatever you feel is right. And I'll get to answer anyhow. Okay. Yeah, ma'am. Okay. Option A, explosion of. Yeah, it is. Okay. Supernova is basically explosion of a star. Star here means even sun is a star. In our solar system, sun is the only star. And there are so many galaxies present, so many stars in our solar system. Even sun is the most small star present in the space. Okay, in the interstellar space. So supernova and star is said to be an yellow dwarf. ஏன்னா ஸ்டார்ஸ்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கும். ரெட் ஜெயிண்ட், ஒயிட் டுவார்ஃப், ப்ளூ ஜெயிண்ட். These are the names of types of stars. White dwarf. Just know these terms. இந்த terms எல்லாம் ஒரு ஸ்டார் இந்த இன்டர்ஸ்டெல்லார் மீடியம் அதுதான் மீன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது that much you should know. ரெட் ஜெயிண்ட், இது மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ஸோட டைப்ஸ். அந்த டைப்ஸ்ல our sun is an yellow dwarf. ஓகே. ஸோ இது வந்து எதை வச்சு இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணுவாங்கன்னா சைஸ் ஆஃப் த ஸ்டார், அதோட மாஸ், அதோட பிரைட்னஸ். மாஸ் கூட அவ்வளோ ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது, பட் சைஸ், பிரைட்னஸ், இட்ஸ் டெம்பரேச்சர். ஓகே, those are the things, those are the criteria on which these types of stars are done. And our sun is an yellow dwarf. And supernova பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, one thing, ஒரு ஸ்டார் இருக்கு அப்படின்னா இட் வில் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் கிராவிட்டி. இட் வில் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் கிராவிட்டி. அண்ட் அது வந்து ஒரு ஷேப்ல இருக்கும். சம் ஷேப், மோஸ்ட்லி இன் சர்க்குலர் ஷேப் வந்து இருக்கும். கண்ணா பின்னாடி இப்படி ஸ்கேட்டர் ஆகி போயிடாது, ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்ல இருக்கும். ஏன்னா இட் வில் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் ப்ரெஷர். சே சன் எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் இஸ் த ரியாக்ஷன் ஹேப்பனிங் இன் இட். ஃபியூஷன் என்ன ஆகும், சின்ன சின்ன ஹைட்ரஜன் ஹை ஹீட்ல எலக்ட்ரான்ஸ் லூஸ் பண்ணி அட்ராக்ட் ஆகும், ஃபியூஸ் ஆகும். சின்ன சின்ன திங்ஸ் வந்து ஃபியூஸ் ஆகும், தட் இஸ் ஃபியூஷன். ஸோ உள்ள போய்கிட்டே இருக்கும், பாண்டிங் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும் உள்ள. அப்போ ஒரு இன்டர்னல் ப்ரெஷர் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதோட எனர்ஜி வில் கோ அவே அண்ட் கிராவிட்டி வில் புல் இட் இன். கிராவிட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இன்சைட் புல் ப்ரெஷர் கொடுக்கும். அண்ட் due to this fusion that is happening, the energy that is being emitted, there will be an outward push. இது ரெண்டும் பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு ஷேப் மெயின்டைன் பண்ணி it will live. When this energy and the fusion reactionக்கு அங்க ஃபியூஸ் ஆகுறதுக்கு அங்க எதுவுமே இல்ல, ஃபியூவல் தீந்து போயிடுச்சு வெஹிக்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ ஆகும்போது stars will die. அப்ப என்ன நடக்கும்னா டோட்டலா அந்த pressure which is balancing out gravity will vanish away. ஏன்னா fuel is over. There are no more atoms or nuclei to fuse for the fusion reaction to take place. At that point, gravity will take over. The whole being will be pulled inside it. அப்போ ஒரு சின்னதா அவ்வளோ எனர்ஜியும் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ்ல கன்ஃபைன் ஆகும்போது it will explode. That is basically supernova. Okay, it will take many years, but our sun, our star will also die at particular point. That's how நியூட்ரான் ஸ்டார், பிளாக் ஹோல்ஸ் அது எக்ஸ்ப்ளோர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது என்ன ஃபெனாமெனானா ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மெனி அதர் கிரைட்டீரியா. ஸோ தட் இஸ் சூப்பர்னோவா. வில் கோ டு question 24. Black lead is also known as. What is the answer? Graphite. Okay, Option good. A. Yes, it is option A. See, கிராஃபைட்டையும் கிராஃபீனையும் ஆப்ஷன்ல வச்சோ கொஸ்டின்ல வச்சோ டைம் அண்ட் அகைன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டே இருப்பாங்க.
because cell is only subtle difference. Graphite when cell is a structural and functional unit அப்படின்னு படிக்கிறோம்ல, நிறைய cells join ஆனா அது tissues நிறைய join ஆனா அது organ, இத மாதிரி படிக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு single structure, single unit of graphite is graphene. This is a single unit. And in the graphene வந்து ஒரு நிறைய லேயர்ஸா மல்டி லேயர்ஸா ஜாயின் ஆச்சுன்னா graphite will come. Okay, that is the, so graphite is basically made up of thousands and hundreds of layers of graphene. That is the difference. Okay, black lead is also called, is another name of graphite actually, because of its black color and things like that. Okay, adada physical properties which it is another name, simply a factual question here. Come to question 25. World's first man-made polymer. What is the answer? Yeah, it is right. What is a polymer? Okay, see, இப்போ elements hydrogen, helium, periodic table நிறைய elements இருக்கும். Okay, those will have atoms. 2 hydrogen atoms இருக்கும் ஒரு ஹைட்ரஜன்ல. அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன simpler atom together, அதெல்லாம் elements னு சொல்லுவோம். When we are talking about a polymer, it is a large molecule, macromolecule. Okay, macromolecule, and it has many subunits. So something large, a macromolecule kind of thing is a polymer. So இதுல polymerல வந்து natural polymers இருக்கும், synthetic artificial man made polymers வந்து synthetic னு சொல்லுவோம். Synthetic polymers இருக்கு. Natural polymer க்கு ஏதாவது all the plants and animals are made of polymers. Even hair strand, hair is made of polymer. Proteins inside our body, starch, sugar content, rubber, these are not naturally occurring polymers. Okay, synthetic, இத எப்பவுமே ஒரு நேச்சர்ல இருந்து derive பண்ணி we'll make something, we'll make artificial things for our own comfort. So அந்த மாதிரி synthetic polymersல best example is plastic, which is most common. Even nylon, you know, that cloth, that particular fabric, polyether, these compounds are synthetic, which is man-made. Okay, the first such man-made polymer is bakelite. A is the answer. It is bakelite is basically எப்படி வந்து பாலிமர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் நம்மளோட கம்ஃபர்ட்டுக்கு தேவையானதுக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணி அப்படின்னா, according to the applications. Here bakelite is formed from phenol and formaldehyde. இத மாதிரி வேரியஸ் எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கம்பைன் பண்ணி வர்றதுதான் polymer. It is a macromolecule and it has many subunits. Come to question number 26. Hippocamp is a moon of which planet? See, it's a factual question. Let me give you the answer. It is Neptune. See, from this question, make a note in your notes. Okay, planets only from our solar system. Okay, planets from our solar system, and go through. You don't need to memorize it. Just ஒரு structure, ஒரு பேஜ்ல, ஒரு A4 sheetல make a structure. ஏதாவது acronyms-லாம் வச்சுக்கோங்க. Saturnல இவ்ளோ மூன் இருக்கு. Number of moons with respect to each planet. எவ்ளோ டிஸ்கவர் பண்ணிருக்காங்களோ, that information, and the names of the names of those moons per planet, அதையும் note down பண்ணி each of the name memorize பண்ண தேவையில்லை, but you should be able to identify, name பார்த்தா you should be able to identify which planet அந்த மூன் வந்து இந்த பிளானட்டோடது ரிவால்வ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது. that much நீங்க வந்து அவேரா இருக்கிற அளவுக்கு you just prepare it. Come to question 27. Sphygmomanometer. Blood pressure. Yes, it is blood pressure. So the commonly repeated questions வந்து vitaminsல இருந்து at least 2 questions வருது அப்படின்னு நான் சொன்ன மாதிரி, instrumentsல இருந்து at least 1 question is there, and at least 60% of the PYQ. Okay, so instrument and the quantity it is used to measure. You know, இங்க glucometer யூஸ் பண்ணுவோம், heartbeat stethoscope, pulse rate, pulse oximeter we'll use. Okay, come to question 28. So இந்த மாதிரி உங்களுக்கு mock test and sectional testல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரதுலயும் make sure you practice with all the other options, and also make a list of it as you go about the mock test, sectional test, as well as this PYQ.
Helium. Yes. Which is the heaviest one? Lightest is helium. அப்ப heaviest தெரிஞ்சிருக்கணும். Heaviest? It is radon. Make a note. Come to question 29. The occurrence of aurora borealis happens in which sphere? What is aurora borealis? Anyone know? No, ma'am. Okay. See, we'll separately see this and come to the PYQ. We'll see the concept and come. Okay. We'll start with why Earth is spherical in shape, that we know, but it is flattened at the poles. இது மாதிரி flat-ஆ இருக்கும். என்னதான் spherical in shape அப்படின்னு சொன்னாலும் there will be poles இருக்கும்ல. இதுதான் north and south pole. Okay. And இதுதான் equator. And basically it is spherical in shape, the Earth is, but oblate spherical spheroidனு சொல்லும், ஷேப்னு சொல்லும். ஏன் இந்த இடத்துல flatten ஆயிருக்கு? Can anyone? This is a center core. Okay, let me explain this. போல்ஸ்ல வந்து flat ஆயிருக்கும், ஈக்குவேட்டர்ல வந்து வைடரா இருக்கும், பல்ஜ் ஆயிருக்கும். அதுதான் வந்து oblate அப்படின்னு சொல்லுவோம். It is not a perfect sphere. It is flattened at the poles. That's why the name oblate. ஏன் அப்படின்னா நேற்று centrifugal force நம்ம ஒன்று பார்த்தோமா? When someone is in circular motion, rotating or going in a circular path, centrifugal forceங்கிறது ஒரு பால் ரொம்ப ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கார்ல ரைட் டர்ன் எடுத்தோம்னா லெஃப்ட்ல வில் கோ. a ball which is rotating in a clockwise direction, inwardல ஒரு ஸ்ட்ரிங் அட்டாச் பண்ணி ஒரு பால் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அதுல ஒரு கிளாத் டை பண்ணிருக்கோம்னா இட் வில் கோ அவுட்வர்ட்ல ஸ்விங் ஆயிட்டு இருக்கும். பட் த பால் வில் ஹாவ் திஸ் டென்ஷன் இன்வர்ட்ஸ் அண்ட் அது சர்க்குலரா ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகே, Earth is rotating and it is also going in a circular elliptical orbit and it is rotating basically. So circular motion is involved. So அதோட centrifugal force வந்து ஈக்குவேட்டரை பல்ஜ் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பல்ஜ் ஆகும், அவுட்வர்ட் centrifugal force. இது பல்ஜ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இங்கே flattened இருக்கும். That's why this flattened thing is there in the poles. So the center of the கோர்ல இருந்துதான் நம்மளுக்கு கிராவிட்டி வரும். தட் இஸ் கோர், மேண்டில் அண்ட் கிரஸ்ட். நம்மளாம் கிரஸ்ட்ல வாழ்றோம். ஓகே, ஸோ போல்ஸ் வந்து ஃபிளாட்டன் ஆயிருக்கனால இட் வில் பி மோர் க்ளோசர் டு த கோர். ஸோ கிராவிடேஷன் வில் பி ஹையர் at போல்ஸ் அண்ட் கிராவிட்டி வில் பி லோவர் at ஈக்குவேட்டர். ஏன்னா ஈக்குவேட்டர் வில் பி பல்ஜ் ஆகி கொஞ்சம் வெளியில தள்ளி இருக்கனால, வைடண்டா இருக்கிறனால இட் இஸ் அவே ஃப்ரம் த கோர் இன் கம்பேரிசன் வித் போல்ஸ். ஸோ கிராவிட்டி வில் பி லோவர். ஓகே, தட்ஸ் வை ஸ்பேஸ்ல சேட்டலைட் லான்ச் பண்றதெல்லாம் ஈக்குவேட்டர்ல வச்சு பண்ணுவாங்க. ஏன்னா கிராவிட்டி ஷுட் பி லோ, ஏன்னா மேல புஷ் பண்ணணும் ஆர்பிட்ல செட் பண்றதுக்கு. அதனால பேசிக்கா ஏன் ஈக்குவேட்டர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னா திஸ் இஸ் த திங். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக். அண்ட் எர்த் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அன் அட்மாஸ்பியர். கோர், மேண்டில், கிரஸ்ட்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் எர்த் எதால மேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அட்மாஸ்பியர். தேர் இஸ் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் இட் ஹாஸ் மெனி லேயர்ஸ். ஓகே, அட்மாஸ்பியர்ல ரொம்ப சிம்பிளா பார்க்கணும்னா இட் ஹாஸ் ட்ரோபோஸ்பியர், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர், mesosphere, thermosphere and exosphere. As far as this exam is concerned, இது எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் என்ன ஏது factually I don't think you have to remember it, but no, each and every layer ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும். அது என்ன ஏது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா போதும். பேசிக்கா இட் ட்ரோபோஸ்பியர் 8 to 18 kilometers. ஓகே, சி ட்ரோபோஸ்பியர்ல தான் வெதர் ஃபெனாமெனான் எல்லாமே. வெதர் ஃபெனாமெனான்னா ரெயின், ஸ்டார்ம்ஸ், ஓகே, கிளவுட் ஃபார்மேஷன் எல்லாமே இந்த ட்ரோபோஸ்பியருக்குள்ள ஓவர் ஆயிடும். ஸோ ட்ரோபோஸ்பியருக்கு மேல இருந்து ஒரு கிளவுட் ஃபார்ம் ஆகி ரெயின் வருது, அந்த இதுவே இருக்காது. ஸோ சைக்ளோன், ஆல் த வெதர் ஃபெனாமெனா ஸ்டாப்ஸ் அட் ட்ரோபோஸ்பியர். அண்ட் ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ல தேர் இஸ் ஓசோனோஸ்பியர்னு ஒன்று இருக்கும். இன் இட் ஸ்டாப். ஓசோனோஸ்பியர்னா என்ன? ஓசோன் எதுக்கு? ப்ளீஸ் someone say. Oxygen to prevent harmful radiation from sun. Yes, that is the one thing. அதுதான் அது யூஸ் ஆகும். ஓசோனுங்கிறது இட் இஸ் ஜஸ்ட் 3 atoms of oxygen.
அது வந்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ல வந்துட்டு கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கும். அது கான்சென்ட்ரேட்டடா கிட்ட அந்த O3 இருக்கனால இட் இஸ் a லேயர்னு சொல்றோம். அது ஒரு தனி ஸ்பியரா கன்சிடர் பண்றோம். அண்ட் வென் சன் ரேஸ் ஆர் சென்டரிங் எக்ஸோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர், மீசோஸ்பியர் தாண்டி தான் வரணும். ட்ரோபோஸ்பியருக்கு வரும்போது தான் நம்மளோட என்வாயன்மெண்ட்குள்ள லைக் நம்மளோட வெதர் ஃபெனாமினாக்குள்ளேயே வரும். அப்போ ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ல ஓசோனோஸ்பியர்லயே யூவி ரேஸ் வந்து ஃபில்டர் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஓசோன் லேயர் டிப்ளீஷன் டியூ டு கிளைமேட் சேஞ்ச் எல்லாம் படிக்கிறோம். ஹெவி பொல்யூஷன் அண்ட் ஓசோனோட அந்த O3ங்கிறது வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி இது வந்து கம்மியாகுது. O3 வந்து ரொம்ப கிட்ட இல்லாம ரொம்ப ஸ்பேஸ் அதிகமாகும் போது யூவி ரேடியேஷன் ஆல்சோ பவுண்ட் டு என்டர். தட் இஸ் dangerous to humans and all the living organisms. That is what that ozone depletion அதெல்லாம் இது. ஓகே, அடுத்தது மீசோஸ்பியர். மீசோஸ்பியர்ல என்ன ஆகும்னா மெட்டீரோய்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. மெட்டீரோய்ட்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, ஏதாவது ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து ஸ்பேஸ்ல ஒன்று இன்டராக்ட் ஆகி பிரேக் ஆயிருக்கும், இல்ல ஆல்ரெடி அந்த மாதிரி பிரேக் ஆனதும் வந்து ரிவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கும் சன்னை சுத்தி. ஓகே, அப்ப அது எர்த்தோட கிராவிடேஷனுக்குள்ள வந்து பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகி எர்த்குள்ளேயோ இல்ல எந்த பிளானட்குள்ளேயோ இட் வில் கோ. அப்படி வரும்போது கீழே இருந்து உங்களுக்கு அட்மாஸ்பியர், இங்கேயே அட்மாஸ்பியர் வெதர் கண்டிஷன் முடிஞ்சிருது. இங்க போக போக உங்களுக்கு ரொம்ப பேக்டா இருக்காது, நிறைய ஏர் இருக்காது, கம்மி ஆகிக்கிட்டே வரும், லூஸ் ஆகிட்டே வரும். ஓகே, ஸோ மீசோஸ்பியருக்கு வரும்போது தான் இட் வில் ஹாவ் இனஃப் ஏர் அண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் டு ஹாவ் ஃப்ரிக்ஷன். அட்மாஸ்பியருக்குள்ள ஒரு பார்ட்டிகல் வருதுன்னா ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும், ஹீட் இருக்கும், இட் வில் எக்ஸ்ப்ளோட். ஓகே, அது மெட்டியோர்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ்ல இருந்து சின்னதோ பெருசோ என்டர் ஆகுது அப்படின்னா இட் வில் எக்ஸ்ப்ளோட் ஆர் ஃபுல்லாவே பேர்ன் ஆயிடும். ஃபுல்லாவே பேர்ன் ஆகி வேப்பரைஸ் ஆயிடும். அது எந்த லேயர்ல ஆகும் அப்படின்னா மீசோஸ்பியர். தெர்மோஸ்பியர் will have a layer called ionosphere. There will be electrically charged particles here. Radio wave telecommunication, radio wave transmission எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அது எல்லாமே இந்த லேயரோட அப்ளிகேஷன் தான். Since it has electrically charged particles, நம்ம கீழ இருந்து ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்கு இங்க இருந்து இங்கே கம்யூனிகேட் பண்றதுக்குலாம் டெலிகம்யூனிகேஷன் ரேடியோ வேவ்ஸ் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இட் வில் டிஃப்ளெக்ட் அண்ட் கிவ். ஸோ தட் இஸ் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் திஸ் லேயர். அயோனோஸ்பியர் அப்படின்னு அதுல ஒரு பார்ட் நம்ம ஓசோனோஸ்பியர் பிரிச்ச மாதிரி பிரிப்போம். அண்ட் எக்ஸோஸ்பியர் இஸ் சம்திங் அபவுட் 400 கிலோமீட்டருக்கு மேல இருக்கிற ஒரு ஸ்பியர் வந்து எக்ஸோஸ்பியர். அபவ் திஸ் தேர் வில் பி ஸ்பேஸ் அவுட் ஆஃப் எர்த். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் திங். அண்ட் அரோரா போரியாலிஸ் அப்படின்னு நம்ம also called northern lights. Okay, before saying what it is, sun அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, ஸ்டார், it will have many layers. அதில் outer layer is corona, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லேயர் இஸ் குரோமோஸ்பியர், அதுக்கு கீழே அதுக்கப்புறம் ஒரு போட்டோஸ்பியர் இருக்கும். திஸ் இஸ் how sun will have its own layers. அதோட கோர்னு ஒன்று இருக்கும், எர்த்துக்கு ஒரு கோர் இருக்கிற மாதிரி. This is how sun is there. Okay, இந்த போட்டோஸ்பியர் தான் இருக்கிறதுலே பிரைட்டஸ்ட் சன்ல. அங்கிருந்து தான் லைட் ரேஸ் நம்மளுக்கு வரும். நம்ம எர்த்ல சன் ரேஸ் வருது இல்ல, அண்ட் எர்த்ல இருந்து சன்னை பார்க்கும்போது அது ஒரு yellowish bright திங்கா தெரியுதுல, that is photosphere. Even though corona and chromosphere are outer layers than photosphere, we get to see this photosphere because it is the brightest and it is giving out the rays that we are receiving. Okay, in the corona there will be plasma, that nuclear fusion reaction happen ஆகிற எனர்ஜி will be there in the outer layerல. ஓகே, அது வந்து பார்ட்டிகல்ஸா அந்த பிளாஸ்மா வந்து எர்த்தை ரீச் பண்ணும்போது எர்த்தோட அட்மாஸ்பியர்ல படும்போது தெர்மோஸ்பியர் or ionosphere electrically charged particles already present ஆயிருக்கும் போது there will be a phenomena called northern lights or auroral borealis. என்னன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கலர் phenomenon, green, violet, yellow, those kind of very rare colors of lights will be shown. Especially அது வந்து நார்த்தன் போல்ல ரொம்ப காமன் ஃபெனாமெனா இருக்கும், எஸ்பெஷலி இந்த நைட்ஸ். அரோரா போரியாலிஸ்னு now you go and search for the images in Google. ஓகே, இப்பவே கூட பண்ணுங்க போன்ல. you can see those colored phenomena. ஸ்கைல வந்து நைட் ஸ்கைல you will see all those colors, different colors in it. That phenomenon is caused by this plasma and energy reaching this thermosphere in our earth, interacting with this electrically charged particles and
visible to our eyes, this colored phenomena will occur at the sky. Sky na to our visible eyes, idu theriyum. Even in south poles, there will be an aurora. It is very rare in the south pole. Okay. So that is with respect to aurora borealis. And aurora borealis mari aurora australis, I guess. Australis no irukum. That is southern hemisphere la vara auroral lights. Okay. Now tell me the answer. The occurrence of aurora borealis happens in which sphere? Please someone answer. Can you hear me? Hello? Ionosphere. Yeah, it is ionosphere. Am I audible, right? Yes, ma'am. Okay, we'll go into question 30. And there are, since it is for AFCAT, atmosphere is an important topic. Please make a note. There are many questions from atmosphere. You know, we saw all those applications, or layer edukku use agudhu அப்படிங்கிறது. Based on that, and in general about atmosphere, there are many questions. Okay. So come to question 30. Who invented electricity? Option A, Benjamin Franklin. Yes, that is the answer, which is a very factual question. You know, these kind of things la mock test and PYQ la, you should go backwards and you should memorize. There is no other way. Inventions and inventors, discovery and discoverers. ரொம்ப லார்ஜ் பார்ட்ல போய் படிக்க தேவையில்ல. நீங்க ஏதாவது ஒரு புக் படிப்பீங்க, ரெஃபரன்ஸ் புக். Go through that particular reference book, go through PYQ, go through your sectional test and mock test questions based on invention, inventors, discoveries, etc. Okay, come to question 31. Which gas results in brown cloud atmosphere? Brown cloud atmosphere அப்படின்னு சொன்னாலே cloud will be white. Brown cloud சொல்றாங்க, something related to pollution. That is how you should think. எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. You should decipher that in the examination hall. So it is basically based on pollution. What is the answer? Option D, ma'am. Yes. Fossil fuels, biomass, black carbon. Black carbon that konjo concentration, density அதிகமா இருக்கிற that dust particles. Those things contribute to brown cloud. Basically, this question is based on air pollution. Question 32. Ferrous element. Which of the following is ferrous element? Okay. Any other answer? See, ferrous, non-ferrous அப்படி இருக்கும். Ferrous நாலே it is iron. Iron content இருந்தா it is ferrous. Non-ferrous elements, ferrous elements அப்படி பெருசா படிச்சிருப்போம். நிறைய elements memorize பண்ணிப்போம் when we were in school. So basic thing is ferrous means iron. Anything which contains iron is ferrous element. Non-ferrous is anything which does not contain iron, that is non-ferrous. Okay. Here, which of the following is a ferrous element? Direct iron கொடுத்திருக்காங்க. So other options படிக்காமே we can go to the answer. And silver, gold and mari, that jewelry making elements, copper, these are non-ferrous. Okay. Basic example of ferrous element. Ferrous element is steel, cast iron. Some example of non-ferrous is aluminium. The things here are given here: copper, then lead, nickel, and this gold, silver, zinc, etc. These are non-ferrous. Remember this. Come to question 33. Just guess, okay? The sun occupies how much percentage in the solar system? What is the answer? What can be the answer? It is option B, okay? Sun occupies 99.8% of solar system with respect to size, area. Okay. Question 34. The visible part of the sun is called what? Photosphere. Yeah, it is photosphere. Visible part is photosphere. Outermost is corona. Okay. The second most layer is chromosphere. And the innermost is core. Come to question 35. Ozone layer is located in which layer? Stratosphere. Yes, it is stratosphere. Just now we saw. Question 36. Tassiometer is an instrument to measure. See, in the instrument, see, all these questions are PYQ only. So, instrument and vitamin questions are higher, to be frank. Tassiometer is an instrument used to measure strains.
strains is nothing but ஏதாவது ஒரு structure or an element deform ஆயிருக்கு, change in size or length, deformation நடந்திருக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ அந்த deformation நடந்திருக்கு, ஒரு shape and sizeல இருந்து அது எவ்வளோ deform ஆயிருக்கு, say length, original length இது, இப்ப deform ஆனதுக்கு அப்புறம் அதோட length எவ்வளோ, that is the strain. Okay, that is tassiometer. And please search for what is the instrument used to measure intensity, sea waves, and speed of storm. Speed of storm na speed of wind nete paathom. What is that instrument? Anemometer. Yeah, very good. Anemometer nete paathom. Other two things ka please make a note, search and write the answer. Question 37. Which of the following is not an inert gas? First, inert gas na enna? Inert gas na enna? It won't react with others. Yes, it is a noble gas. Reactive irukadu, non-reactive. சில gases வந்து extremely reactive இருக்கும், அதோட storage கஷ்டம், அதோட யூஸ் பண்றது கஷ்டம், though it will have its own applications and benefits. Reactive இருந்ததுன்னா storage and usage will be difficult, but when it comes to inert gas, it has this subtle advantage over that. Okay, and come to this, what is not an inert gas? H2, ma'am. H2. Yes. Is it argon? No. Argon is a noble gas. Argon is an inert gas. Helium is an inert gas. Even xenon. And some common inert gases are helium. Please make a note. 1 helium, 2 neon. And argon is the most used inert gas. Argon, 4 krypton, 5 xenon, 6 radon. Know this much for inert gas. Okay, and please go and search for the application of inert gas. Specifically, arc welding la use பண்ணுவாங்க inert gas. Very common application. Arc welding. Even in 3D printing it is used. Even in metallurgy, ores ல இருந்து தான் ராக்ஸ்ல metal ores இருக்கும், அதுல இருந்து தான் metal எடுப்பாங்க metallurgical process மூலமா. Okay, so அந்த மாதிரி ஒரு metallurgyல in general they use inert gas. Even in many chemical processing industries use inert gas. ஏன்னா chemical processing நாலே there will be so much of reactions involved. அதுல ஒரு control கொண்டு வரணும்னா there will be a lot of applications with respect to noble or inert gas, which is very less reactive or even non-reactive. Come to question 38. Artificial rain is produced by seeding clouds with Silver nitrate. yes, iodide in general. Even potassium iodide use பண்ணுவாங்க. Okay, so silver iodide is the answer, which is a very commonly used thing. So basic artificial rain எப்படி rain ஆகும்னா, rain எப்படி, what is the principle behind rain is there will be water droplets and water vapor in the air which forms these clouds. ஒரு லெவலுக்கு மேல அந்த cloud வந்துட்டு வாட்டர் வேப்பர் அட்டாச் ஆகி cloud பிகர் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு லெவலுக்கு மேல மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஒன்னோட ஒன்னு ஜாயின் பண்ணி சின்ன சின்ன மாலிக்யூல்ஸ் வந்து பெரிய மாலிக்யூல்ஸ் ஆகும். அப்ப அதோட வெயிட் அதிகமாகும், கிராவிட்டி இருக்கும். கிராவிட்டினால அந்த வெயிட் அதிகமான உடனே கிராவிட்டியில அது ஃப்ளோட் ஆக முடியாது, அதை விட வெயிட் அதிகம் அப்படிங்கும் போது இட் வில் கம் டவுன். தட் இஸ் ரெயின். ஸோ எங்கெல்லாம் அந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்து கம்மியா இருக்கோ அங்க அந்த வாட்டர் வேப்பர், இப்போ வாட்டர் வேப்பர் எல்லாம் நிறைய ஆக ஜாயின் ஆகி தானே அது பெரிய மாலிக்யூல் ஆகும், அப்பதானே கிராவிட்டினால கீழே வருது. இந்த ஃபெனாமினா அக்கர் ஆக முடியாத இடம் when there is very less rain. Okay, அந்த மாதிரி இடத்துல சில்வர் அயோடைட், பொட்டாசியம் அயோடைட் kind of and many more chemicals are used, and with the water molecules and water vapor present in the air, it will form ice crystals. அது ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸா ஏன்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணும் இருக்கிற வாட்டர் வேப்பரை ஃப்ரீஸ் பண்ணி அது ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸா ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதோட ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸோட வெயிட் அதிகமாகுமா, then it will come down with respect to gravity, and as it comes down with all heat, it will be this artificial rain. ஆன இடத்துல ரெயின் ஃபார்மேஷனுக்காக artificial rain, that is the one application we could think of, but அதுக்காக மேஜரா யூஸ் பண்ணது இல்ல இது வரைக்கும். It is used mainly to combat air pollution.
when there is so much polluted stuff in the air, like brown cloud, etc. Like ozone வந்து மேல stratosphere இருந்தா it will help us prevent or filter out UV radiation. ஆனா அதுவே troposphereல நம்ம இருக்கிற ஸ்பேஸ்ல இருந்தா it is a pollutant actually. It is harmful when we breathe ozone in our atmosphere. So அந்த ozone kind of things இருக்கட்டும், brown clouds இருக்கட்டும், any harmful emissions from industry எல்லாம் சேர்ந்து fog ஃபார்ம் பண்ணி ஏர் பொல்யூட்டடா இருக்குன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் கிரியேட் பண்றோம்னா அந்த ரெயின் என்ன பண்ணும், அதோட பொல்யூட்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் கீழே கொண்டு வந்து கிரவுண்ட்ல சாயில்ல செடிமெண்ட் பண்ணிடும். ஸோ அப்ப அட்மாஸ்பியர் வில் பி கிளியர் அவுட் ஆஃப் ஏர் பொல்யூஷன். வென் there is very huge air pollution, this is one thing, okay, to get rid of that. Come to question 39. Which one of the following best explains the occurrence of solar eclipse? On moon between sun and earth on new moon. Yes, on new moon. நியூ மூன் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா எர்த் பக்கம் வந்து ஷேடோ பார்ட் ஆஃப் த மூன் இருக்கும், பிரைட்டர் சைடு வந்து சன் பக்கம் இருக்கும். ஸோ சன், மூன் அண்ட் எர்த், இதுதான் சோலார் எக்லிப்ஸ். அதுலயும் வந்து எர்த் பக்கம் வந்து சன்னோட நான் பிரைட்டர் சைடு அண்ட் சன் பக்கம் அதோட பிரைட்டர் சைடு இருக்கணும். திஸ் அலைன்மெண்ட் இஸ் சோலார் எக்லிப்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் ஆப்ஷன் பி. Question 40. Heavy water is called heavy because? Option D, ma'am. Isotope of H2. Yes, very good. Heavy water is basically used in nuclear reactors as moderators. Nuclear reactors, எந்த nuclear reaction use பண்ணுவோம்? Fission use பண்ணுவோம், fusion use பண்ணுவோம். நேத்து பார்த்தோங்க. I just said yesterday. Fission. Yeah, fission. Fusion வந்து ஒரு control mannerல யூஸ் பண்ணது இல்ல. It is still in they are exploring. Okay, so fission da we are using it in nuclear reactors to generate electricity as of now in a controlled manner. So nuclear reactors la moderators nu use பண்ணுவாங்க. fission na என்ன, ஒரு bigger simple la scientific பேசாம simple பேசினா ஒரு Breaking and heavier atom. Yeah, very good. ஒரு bigger nuclei இருக்கும், அதுல வந்து நியூட்ரான்ஸ் வந்து அதுல ஃபாஸ்ட் மூவிங் நியூட்ரான்ஸ் வந்து அதுல செலுத்துவாங்க, அது ஸ்பிளிட் ஆகும். தட் இஸ் ஆஃப் ஃபிஷன் இஸ் மேட். அப்போ ஒரு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். ஒன்னு பிரேக் ஆச்சுன்னா அதோட எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். மறுபடியும் அதுல இருந்து பை ப்ராடக்ட்ஸா ஒரு 3 நியூட்ரான்ஸ் வரும். அந்த மாதிரி செயின் ரியாக்ஷனா போய்கிட்டே இருக்கும். அண்ட் ஃபிஷன் இஸ் அ செயின் ரியாக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ் டன். அப்ப மாடரேட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல அப்படின்னா, ஒன்னு இப்ப யுரேனியம் 235 தான் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அது வந்து நியூட்ரான் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீட் ஆர் ஸ்லோவர் ஸ்பீட்ல வந்தாதான் அது ஸ்பிளிட் ஆகும், அதோட நியூக்ளியஸ் ஸ்பிளிட் ஆகும். அப்படி இல்ல அது ரொம்ப ஸ்பீடா வருது அப்படின்னா அதை அப்சர்வ் பண்ணிடும் அந்த நியூட்ரானை. அப்ப அந்த இடத்துல அந்த ஸ்பிளிட் நடக்காது, அந்த நியூட்ரான் வேஸ்ட் அங்க. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி செயின் ரியாக்ஷன் ஹேப்பன் ஆகும்போது மாடரேட்டர்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது அந்த நியூட்ரானோட ஸ்பீடை வந்து கம்மி பண்ணி அந்த மாடரேஷன்ல கொடுக்கும். அப்ப செயின் ரியாக்ஷன் will happen without wastage of that neutrons. That is moderator. அந்த மாடரேட்டரா நார்மல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஹெவி வாட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இன்னும் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒன் such moderator is heavy water. ஹெவி வாட்டர் என்ன எதனால மேட் ஆயிருக்கும்னா ஹெவியர் ஐசோடோப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். வாட் இஸ் an ஐசோடோப்? புரோட்டான் நியூட்ரான்ஸ்னு இருக்கும் ஹைட்ரஜன்ல. ஓகே, ஸோ ஹையர் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் அண்ட் same number of protons and different number of neutrons. அந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் தான் ஐசோடோப் ஆஃப் பர்டிகுலர் எலிமெண்ட், ஐசோடோப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஈவன் சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃபரெண்ட் மாஸ் நம்பர், தட் இஸ் ஆல்சோ an explanation. Same number of protons but different number of neutrons, that is also an explanation. Okay, so heavy water is an heavier isotope of hydrogen. It will have same number of protons as that of hydrogen but different number of neutrons. Okay, question 41. Which of the following is a petroleum wax? It is paraffin wax. This is petroleum. This is derived from petroleum. Basically oil stock, petroleum stock la irundhu paraffin wax. Waxes வந்து beeswax வந்து bee hive la irundhe edupanga. Okay, and each one of those wax has its own source. Just go and note it down. And also
வேக்ஸுக்கு காமனா அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து கேண்டில்ஸ், வேக்ஸ் பேப்பர், பாலிஷஸ், கேண்டில்ஸ், பாலிஷஸ், காஸ்மெட்டிக்ஸ். Come to question 42. In which atmospheric layer are communication satellites located? See, நம்ம ரேடியோ வேவ்ஸ், டெலிகம்யூனிகேஷன் பார்த்தோம். அந்த லேயர்ஸ்ல எந்த லேயர்ஸ்ல வந்து அயனோஸ்பியர் இருக்கும், அங்கதான் எலக்ட்ரிக்கலி சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். அந்த லேயர் தான் நம்ம கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தோம். ஸோ கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்ஸும் அங்கதான் லொகேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஓகே, வாட் இஸ் த ஆன்சர்? Ionosphere. எஸ். Question 43. Sir C.V. Raman was awarded Nobel Prize for his work connected with which of the following phenomenon of radiation? Basically, radiation is சொல்றது with respect to light. Okay. What is the answer? Scattering. Yes, scattering of light, also called Raman effect. ஸ்கேட்டரிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளா பார்க்கணும், சயின்டிஃபிக்கா பார்க்காம சிம்பிளி ஸ்பீக்கிங், எனி பார்ட்டிகல், ஓகே, எனி பார்ட்டிகல், பி இட் லிக்விட், பி இட் கேஸ், பி இட் சாலிட், ஓகே, அது ஒரு லைட் அதுல டச் பண்ணா, நம்ம மிரர்ல எல்லாம் பார்த்தோம்ல, ரிஃப்ராக்ஷன் பார்க்கும்போது, மிரர் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி ரிஃப்ளெக்டிவ் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ், ஸோ இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் அண்ட் அட் த சேம் ஆங்கிள் அப்படிலாம் பார்த்தோம். பட் நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு அட்மாஸ்பியர்ல, ஓகே. ஸோ லிக்விடா இருக்கும், கேஸா இருக்கும், சாலிடா இருக்கும். அப்போ ஒரு லைட் ரேஸ் அதுல ஹிட் பண்ணும்போது இட் வில் கெட் ஸ்கேட்டர்ட் இன் மெனி டைரக்ஷன் வித் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லெங்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, தட் இஸ் பேசிக்லி ஸ்கேட்டரிங். அதோட ஒரு லைட் அதுல பட்டுச்சுன்னா இட் வில் ஸ்கேட்டர் இன் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் வித் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லெங்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. தட் இஸ் ஸ்கேட்டரிங். டைஃப்ராக்ஷன்ங்கிறது வந்து பெண்டிங் ஆஃப் லைட். ஒரு லைட் ஒரு மீடியம்ல படும்போது, சே ஒரு ரெக்டாங்குலர் மீடியம், அதோட எட்ஜஸ் இருக்கும். அந்த எட்ஜஸ்ல வந்து அந்த லைட் ரேஸ் வில் கெட் பெண்ட். அந்த பெண்டிங் ஆஃப் லைட் ரேஸ் இன் எட்ஜ் ஆஃப் அ மீடியம், அதுதான் வந்து டைஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவாங்க. இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் அப்ளிகேஷன். இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீட் மோர், கோ அண்ட் ரீட். ஓகே. இன்டர்ஃபெரன்ஸ் அப்படின்னாலே some two things are interfering. When two light rays are interfering, its own amplitude and wavelength will differ. ஏன்னா அது ரெண்டும் interact ஆனனால there will be certain changes in it. With respect to direction, with respect to amplitude, wavelength, that is interference. Okay. Polarization concept is used in shades that cooling glasses we use to avoid glare. Basically, it is polarization na or a wave traveling in அதோட எல்லா பார்ட்டுமே traveling with uniformly in same plane in same direction. That is polarization. Polarimeter ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க. நான் போலரைஸ்ட் வேவ் இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம்லி இன் சேம் டைரக்ஷன் இன் சேம் பிளேன் யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு polarimeter யூஸ் பண்ணுவாங்க, an instrument. Okay, we'll go to question 44. Algae often float on surface of water during day but sink during night due to, go through the options, come up with the answer. See, algae na நம்ம பாசின்னு எடுத்துக்கலாம் இங்க. ஓகே, ஒரு வாட்டர்ல கிரீனா பார்த்திருப்போம் நம்ம. ஓகே, ஒரு வாட்டர் மேல இருக்கும். என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, algae often float on surface during water. Whenever we see it will be floating on water. ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் லேயர் எடுத்துக்கலாம். It will be floating. ஆனா நைட்ல சிங்க் ஆகும். எதனால அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, it will also do this thing called, it is also autotropic. Autotropic na it makes its own food, so it does photosynthesis. And also, like all the trees, it does respiration also. Okay, in the daytime, with the daytime la da sunlight இருக்கும். Sunlight இருந்தா தான் photosynthesis நடக்கும். அப்போ photosynthesis மேக் பண்ணா எந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வருமா வெளியில, இல்ல ஆக்சிஜன் வருமா? Out of photosynthesis, out of this process, which comes out? Somebody answer. Oxygen. Yeah. See, as a photosynthesis happens during daytime, oxygen will be let out. Since it is in the outer layer of water, oxygen bubbles will be created. Okay, and so adu lift agum, adanal adu float agum. And during night, respiration will happen. It will consume oxygen, so it will sink. Okay, what is the answer? What is the option? It is trapping of oxygen bubbles during day in their photosynthesis process. Option A is the answer. This is the concept behind that. Okay, come to question 45.
What is the splash and burn agriculture? Basically, splash and burn na enna? Splash. See, it is a very common term used in even in current affairs. டெல்லியில வந்து ரொம்ப அந்த ஸ்மாக் கிரியேட் ஆயிடுச்சுல, ரொம்ப ஏர் பொல்யூட்டடா இருக்கு. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்பிளாஷ் அண்ட் பர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் பிராக்டிஸ்ட் இன் பஞ்சாப் சண்டிகர் ஏரியா. அதனால அந்த அட்மாஸ்பியரை வந்து பாதிக்குது. தட் இஸ் அ மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு டெல்லிஸ் ஸ்மாக் ஏர் பொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, இட் இஸ் வெரி மச் இன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆல்சோ. ஸ்பிளாஷ் அண்ட் பர்ன்னா என்னன்னா, ஸோ இட் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கலி ப்ராக்டிஸ்ட் திங். அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டா கன்வெர்ட் பண்ணி பண்றதும் ஸ்பிளாஷ் அண்ட் பர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் தான். அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டா அது இருந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு இப்ப ரைஸ் போட்டுட்டு எடுத்துட்டாங்க, ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஒரு இயர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதோட ரெசிடியூவல்ஸ் இருக்கும், அந்த ரெசிடியூவல் வேஸ்ட் இருக்கும். அதை வந்து அந்த பர்டிகுலர் லேண்ட்லயே போட்டு பர்ன் பண்ணுவாங்க, ஆஷஸா கன்வெர்ட் ஆகும். அதோட அது ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, this ash will provide nutrients to the soil. So this is the basic idea behind why ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ல அந்த லேண்டோட யூசேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு, ஒரு பார்ட் ஆஃப் யூசேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அவங்க அங்க இருக்க ரெசிடியூவல்ஸை எடுத்துட்டு போய் டிஸ்போஸ் பண்ணாம அங்கேயே பர்ன் பண்ணி ஆஷஸா கன்வெர்ட் பண்ணி கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டு மறுபடியும் அதே லேண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அது வந்து நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்கும் சாயிலுக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்று இருந்தா, இட் வில் கிவ் அவுட் சோ மச் ஆஃப் polluted, little particles into the air which will contribute to air pollution. And that is why governments now are opposing splash and burn agriculture, because pollution is getting higher. Okay, and it is practiced all over the world, especially in eastern part of the world, India, southeast and all. It is practiced, even now it is practiced severely. Okay, and ஒரு கண்ட்ரியில ஒரு நேம் இருக்கும் ஸ்பிளாஷ் அண்ட் பர்ன் அக்ரிகல்ச்சருக்கு. ஓகே, ஜூம் கல்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஸ்பிளாஷ் அண்ட் பர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் இன் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா. நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியால ஜூம் கல்டிவேஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அண்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஸ்பிளாஷ் அண்ட் பர்ன் அக்ரிகல்ச்சர் இன் இந்தோனேஷியா, இட் இஸ் லடாங் கல்டிவேஷன். இந்த மில்பா கல்டிவேஷன் வந்து பிரேசில். இதே ஸ்பிளாஷ் அண்ட் பர்ன் மில்பான்னு சொல்லுவாங்க பிரேசில்ல. இட் இஸ் இன் ரோக் இஸ் இன் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா. Come to question 46. The outermost layer of the sun is known as, you know the answer. What is the answer? Option A. Yeah, it is corona. Corona is the outermost layer. Second is chromosphere. Third is photosphere. Innermost is core. Innermost is core always. And granules அப்படின்னு சொல்றது, it is a part of sun. Sunல இருக்கும். என்னன்னா இது solar granules. எங்க இருக்கும்னா photosphere ல இருக்கும். Okay, come to question number 47. Before going into these two questions, see, take a screenshot, okay, or take a photo, or even it is available online, but இதுக்கப்புறம் போய் நீங்க அதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம். இங்க இருந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆர் போட்டோ எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இதெல்லாம் பார்க்க வேணாம், நீங்க இந்த கெமிக்கல் நேம்ஸ் தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை. பட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எலிமெண்ட், ஒரு மெட்டலோட ஓர்ஸ் என்னங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். லைக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், லைக் விட்டமின்ஸ், லைக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் மெஷரிங் குவான்டிட்டி, திஸ் ஓர் அண்ட் இட்ஸ் மெட்டல்ஸ் இஸ் அ வெரி ரிப்பீட்டட் trend in AFCAT paper. So this you have to memorize, you have to prepare. Has everybody taken it? Do you want me to send this in the group, or have you taken the screenshot or photo? Please tell me, update me. இதோட அவ்வளவுதான். Take this pic also. Make sure you memorize these. Not with the chemical formula, only the ore and the metal. Excuse me, ma'am. Yeah. Could you please go to the previous one, ma'am? Yes. Yes, ma'am. Okay, I'll move on. Please let me know. எடுக்கலன்னா சொல்லுங்க, திரும்ப நான் ஓபன் பண்றேன் அந்த ஃபைல். ஓகே, come to question 47. Limonetic ore is a ore of which metal? Iron. Yeah, it is iron. Even hematite ore is iron. ஓகே, அயன் பத்தி இப்ப என்ன பார்த்தோம்? அயன் இஸ் ஃபெரஸ். ஃபெரஸ்ங்கிற வேர்டு வந்தா there is iron அர்த்தம். அயன் இருந்தாதான் ஃபெரஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, limonetic and hematite ores are
ores of the metal iron. ஓகே, இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து மாக் டெஸ்ட்லயோ செக்ஷனல் டெஸ்ட்லயோ இப்ப பிஒய்க்யூல இப்ப சால்வ் பண்றதுலயே பேலன்ஸ் இருக்குல்ல, அலுமினியம், ஜிங்க் அண்ட் கோபல்ட். With the pictures that you have taken, map it with its own ore. In the ore, aluminium predominantly in the ore, and not more than 3 or 4 ores kuduthirupanga. Adula one will be the predominant thing. If you Google it, you will come to know about it. First adha padichu mudinga, adukapramete other ores of a metal aduvum padinga. Okay, make sure you memorize those also. And these are the previous year questions in science, and I'll be sending this PDF. Idala erase panita, I'll be sending the PDF in the group tonight. And before that, I have this checklist. Okay, so first thing is, இது வந்து மிஸ் அவுட்டே ஆகக்கூடாது. இந்த டாபிக்ஸ்ல you shouldn't make any mistakes. There will be barely 4-5 questions from science, and mostly it is from these topics. Make sure you complete these topics. Vitamins and its chemical name, and the deficiency disease. Number 2, instruments and quantity it is used to measure. You know, the physical quantity it is used to measure. Manometer, anemometer, those kind of things. Tassiometer. Idella PYQ. In physics, there were more questions on this. You know, in previous questions, there were more questions on reflection, refraction, total internal reflection, mirror, especially this differences and applications of concave and convex mirror. And then cells, pores and metals. Okay, in biology it is cells basically. I asked you to go through the pictures of detailed pictures of plant cell and animal cells. Please do that. Okay, and the cells வந்து எதுனால கனெக்ட் ஆயிருக்கு, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டீப்பர் கொஸ்டின்ஸ். மிடில் lamella is made up of what, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கூட வரும். ஸோ செல்ஸ்ல you should have a detailed notes, you know, with the picture on a daily basis. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நோட் மேக் பண்ணுங்க, but have a detailed notes in hand to revise.